Mwezi wa 3 unafahamika sana kwa kuwa mwezi wa kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, Women's Day. Tarehe 8 mwezi wa 3 ndio dunia nzima huwa inakusanyika pamoja, kujumuika pamoja katika kusherekea mambo ambayo anafanya mwanamke, mambo mazito, mambo muhimu kabisa anayofanya mwanamke. Leo niko na wanawake hawa wawili, ni wadogo zangu, wanapambana hawa kwa ajili ya kutetea haki na kuhakikisha kwamba isaidia jamii katika upande huo. Namfahamu Malkiz kwa muda mrefu kidogo, yupo na mwenzie hapa, atajitambulisha anatoka wapi. Malkiz nimemfahamu kwa vitu vingine tofauti, film na mambo yetu ya entertainment, au sio? Lakini pia ameingia kwenye kurudisha kwa jamii kupitia taasisi ambao wameanzisha. Malkiz, mambo vipi? Poa poa. Hongera sana kwa kuingia upande huu. Shukrani. Vitu vya watu wakubwa hivi. Yeah, shukrani. Au sio? Yeah. So huyu ni nani? Huyu she's a HR kwenye organization. Okay. Yeah, as well a consultant. Yeah, so she's part of a team. Aha. So anaitwa nani? Aziza. Yeah. Aziza ni HR, ni wanasema ni afisa rasilimali watu. Yeye ndo anaajiri bwana. Ukitaka kazi kwenye hiyo taasisi yao, ongea vizuri na Aziza hapa. That's very true. Okay. Yeah. So tuambie kuhusu hii taasisi yenu, inaitwaje? Okay, so I'll start kwa kuintroduce taasisi yetu ambayo tunafanya kazi, inaitwa Ndoto Mpya Tanzania. Okay. And Ndoto Mpya Tanzania ina lengo la kuimarisha au kuleta kuondoa gender based violence kwenye jamii, masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Okay. Yes. Kwa hiyo that is our main goal. Na ndo tunacho aim kukifanya, like jamii iwe haina au at least kidogo unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, kwa watoto. Na hiyo ni kutokana na historia ya Malkiz. Kwa hiyo alikuja na hiyo idea na akanishirikisha, and tunaona how we can do it together. Lakini pia Ndoto Mpya we aim also at providing mental health education and giving menstrual hygiene and sanitation to students. Usafi wa masuala ya hedhi. Yes, kwa wanafunzi. Okay. Yeah, that's all. So Malkiz, wewe ndio muasisi wa hii taasisi. Yeah. Sio? Yeah. Nini sababu, nini kilikusukuma kuanzisha hii kitu? Okay. So I've been saying this a lot of times, but before I proceed though, thank you for all coming us. So this is a very big show and everybody is so interested in it. So thank you so much for that first. Okay. And secondly, the idea ya kuanzisha taasisi Ndoto Mpya began na maisha yangu mimi mwenyewe halisi. Ni mimi kwanza, kwa sababu mimi ndio imenitokea, na najua kabisa kwamba kuna wengine wengi tunapitia shida kama hizo, napitia matatizo kama hizo, hususan watoto. So Ndoto Mpya imebase sana kwenye watoto. Okay. Yeah, na wanawake, lakini watoto sana, kwa sababu watoto ndo taifa la kesho. We all know that. Tunakuza viongozi wa baadaye. So what I went through as a child imenifanya nifikirie mambo mengi sana ambao watoto pia wanaweza kuwa wanapitia. Okay. Na siku zote alivyosema hapa Aziza kwamba we going to deal with mental health. So clearly that means kwangu mimi nilipitia physical abuse, mental health. I was mentally ill for a very long time, which made me imefanya decisions nyingi sana mbaya katika maisha yangu, nyingi sana. Okay. Na isingekuwa Mungu sijui ingekuwaje, kwa sababu mara nyingi watoto ambao wanakuaga mentally ill, yani mara chache sana mtu kuja ku come back na kuanza ku make the right decisions. Okay. Tena. So I've been abused throughout. Nilinyanyaswa kwa mdogo. Yes. Okay. Nilinyanyaswa familia ama na nini, yani kwa okay, nilinyanyaswa, nimefanywa ukatili wa kijinsia na close member of our family. Ndugu zako. Yes. Wakubwa. Mkubwa alikuwa mmoja, physically ni mkubwa, kwa sababu mimi nimekuwa abused like
niseme kwenye kwa sababu unajua kwa abuse kuna tofautiana, kuna types of abuses. So kuna emotional abuse and physical abuse. So mimi nimepitia vitu vyote hivyo. Yeah, nimepitia physical abuse na nimepitia emotional abuse. Okay. So once I was abused, na huyo my uncle, like naweza nikamwita hivyo kwa sababu mtoto wa babu. So nobody knew. Na kwa sababu hakuna mtu aliyojua mimi tayari as a kid, hiyo ilikuwa imeshani affect, you know. So na nilikuwa sina wa kumwambia. So kilichotokea ni nikaanza kuintroduce ile habit kwa wenzangu. Okay. You understand? Sababu unaambiwa siku zote mtoto ni mtoto mwenzie. Hata mkubwa ni mkubwa mwenzie. Kwa maana if anything happens to a kid, the only person or the only people ataenda ni kwa ile age group yake. Yeah. So I introduced the habits to my friends and they were okay with it. Hakuna mtu akusema na nini, so I figured kwamba it's okay to be doing this kwa sababu hakuna mtu aliongea chochote zaidi hiyo. Yeah. So I kept quiet and that was really actually confusing me. Ilifanya mpaka I think nikipitia kuwa porn addicts as well katikati kipindi fulani. It's all because of what happened. Okay. Yeah, because unajua ukishakuwa mtoto vitu vingi vinakutokea, unajiuliza maswali na wakumwambia huna, wakumuuliza huna, so unajikuta whatever comes into your mind you go with it, una flow nayo. Yeah, so it went like that. Alafu my mom died nikiwa bado mdogo pia. So ile gap, najua kishakuwa na mama ni tofauti na ndugu atakupenda, lakini kuna ule upendo wa mama wa ndani huwezi kupata kwa ndugu. Kwa sababu kila mtu kuna family, kila mtu na life yake na stress zake. Yes. So unakuta my mom died and then nikaja sasa kuishi kwenye mazingira tofauti ambayo nilikuwa sijui. Huku ukumbuke I was abused and it was really confusing and mom died. So it confused me again. Na ukiangalia huku sasa unakuja kwenye family ya watu wengi, you know. And then you never know who you can tell, hujui nani kuongea naye, hujui who is right, who is not, you know. So it's kind of confusing as well. And then nikajikuta kama niko neglected, like I felt so lonely, you know. Na as a kid I was really depressed. Right now I'm grown up, naweza nikaelewa kwamba situation nilikuwa napitia. Sasa huko na furaha kabisa at all. I felt like mama mondoka, dad hayupo, you know. Alafu kipindi hicho sasa my brother as well alikuwa is so much close to my cousins na nini, alafu sio mimi, you know. So inifanya mimi pia ni feel lonely like 100%. Okay. You know, so that's what happened to me. The reason why I turned to Mpya, so whenever I think about what happened to me and na matatizo ambayo nimekumbana nayo mara kwa mara, I believe kwamba kuna watu wengine wanapitia hivi. So maybe if I step out na nika share story yangu, pengine you never know, inaweza kumspire mzazi yote, inaweza kumspire mlezi yote. Na whatever happened to my family after my mom died, wow, I'm telling you Fred, hawakujua. Na nimekuja kurealize asilimia nyingi ya walezi hawajui kwamba wana abuse watoto. They don't always know. Psychologically, like mentally, and it's like unaweza kukuta baba labda mjomba anarudi unakuta amekaa na watoto wake, alafu you just there, your mom just passed away. I mean, mtu anajaribu sana kuonyesha upendo kwa wote, lakini it will come just that time, that moment whereby yani mtoto wako tutamfanyia kitu special, you know. And then ukiangalia huku sasa tusoko na wazazi, tukiangalia wewe sasa ukishakuwa mtoto uangalie kwamba mimi mbona kila kitu ananifanyia. As a kid uangaliagi hivyo kwa sababu hujui, unaangalia ulichonyimwa. So ukishakuwa mkubwa ndio una realize kwamba okay, so kweli, lakini hata familia yake inatakiwa naye iangalie, sio sisi tu. Unajua alipokuwa anaonyesha mapenzi kwa hata kama ni 40%, lakini alikuwa ananitosha at the moment. Je, singepewa kabisa. Lakini mpaka uwe mkubwa. Sasa kama hujakuwa mkubwa afuka realize hiyo, manake yani tayari hata kwenye ile taifa la nini inaitwa taifa la kuraise viongozi haupo tena. Ndio asilimia nyingi ya watoto wanabaki kuwa wezi, wanabaki kuwa kwenye drug addicts, wanabaki kuwa wanywa pombe muda wote. Ni kwa sababu ya zile abuse au niseme maisha au background waliotokea wazazi, walezi, walivyolelewa na kila kitu. Kuna lingine tena, let's say mtoto anafanywa unyanyasaji wa kijinsia aina yoyote. Okay. Alright? Alafu jamii inafahamu and then they don't say because
kuna zile tabia za family kuishi kama mtoto wangu mimi ni wa kwangu tu. Yaani wewe ukimwona muache tu kama alivyo. Usimtume, usimsemeshe, usimkaripie, usimfanye chochote. Yaani wazazi wengi asilimia nyingi wana kitu kama hicho. Sasa unakuta mtoto anakosea, jamii inajua kama amekosea. Lakini simwambie hata mzazi mwenyewe. Ni kwa sababu ya the way mzazi alivyo structure aliyoiweka katika mfumo wa ulezi wake. You know? So I mean I know deep down hata siku nilipokuja kufanya interviews nyingi na nikaanza kuelezea story yangu, I thought I was just talking to my family, kumbe kitu kikaenda viral. Because it came a point where nilikuwa najaribu kuexplain sana kwa wazazi wangu kwa nini nimefanya hivi au kwa nini kilitokea kile au kwa nini hivi, lakini wajikuta naongea na huyu mtu mmoja. Kutoka hapo mtu akigeuka tu hivi akienda kwa mbele nyingine anasahau yote uliyojaribu kumuelekeza. So nikaona okay, the only way ya mimi kuweza kukaa sasa nikaongea peke yangu wote wakanisikiliza is just by doing an interview. Kweli. Lakini after I did that and I thought I was talking to 40 people. But I was talking to like millions of people, you know. So by the time watu wakawa wanakuja wengi sana katika maisha yangu sana, wazazi, walezi, vijana pia, kila mtu anakuja na story yake tofauti. Ananiambia Kiz, you know, mimi nafanywa hivi na hivi au mimi nilifanywa hivi na hivi nilipokuwa mdogo, wafanya kazi si mama leta kanifanyia hivi na hivi na hivi, sio stories zikawa. Nikasema peke yangu as an individual I cannot do anything about this. Okay, I've shared my story, watu wanaona mimi kama kioo chao cha kuja kunieleza matatizo yao ambayo kikawaida kimila na tamaduni zetu waga tuongeleaje. But ndio vitu ambavyo vinatokea na ni vipo na ni lazima viongeleke, na kama sio kuongeleka basi itafutiwe namna ya, kama watu wenye HIV victims wana zile counseling zile nini zao wanasema wanaenda wanapewa counseling na ushauri na yes. Sasa kama HIV victims wana sehemu yao ushauri na saa, basi hata watu wenye matatizo ya afya ya akili wapewe sehemu yao, kwa sababu mimi kama nisinge kuja kurealize nina tatizo la afya ya akili na nikajua kwa by kuangalia tu articles tofauti, like I'm telling you, kama isingekuwa ni teknolojia mimi nisingeweza kuelewa chochote ambacho kinaendelea katika maisha yangu. Na ningekuwa drug addict pengine. I've never used drug before or weed, but trust me, if it wasn't for the articles on the websites, the YouTube videos nilikuwa naziangalia na kuja kurealize kwamba okay, there's a problem and how to fix it. Unajua you just sometimes unakaa na simu yako unaangalia videos and you scroll down and then unakutana na matatizo kumbe mental health, kumbe kuna bipolar, you know, kuna anxiety, kuna trauma, depression, stress. So nilipokuja kurealize sasa nikawa najiangalia na mimi pengine na katika one of these nipo. So kuendelea and then sasa baada ya kujua I have a problem, I'm mentally ill, nikawa naangalia namna gani ya fix ile tatizo. And same thing uende kwa mtu yote, but unaenda kwenye Google how to fix like how to fix depression, how can you know overcome it, how can you overcome the trauma, anxiety. Okay, mimi naweza nikasoma, Aziza anaweza kasoma, Fredo anaweza, mtu ambaye amesoma anaweza kaingia Google akajua, lakini asilimia ngapi ya watu hawajui kuingia Google na kutafuta vitu kama wengi sana. Sasa jiulize wangapi wako na hiyo mental health issues. Watu wengi mno inawakumba kitu. Same thing mimi nilisha kusema, hata kama serikali, hata kama Tokyo kina nani, Fredo useme leo hii mimi mtaa mzima nitakuwa natoa 30 au 40 kila mwaka au tutumia wasome shule. Lakini mtoto kama mentally hayuko sawa, hiyo shule ni kawa sana bure. Kwa hiyo tunaangalia tu kwamba mtoto aende shule asome. Mimi kuna mzazi mmoja yeye kunifuata akaniambia, Malkiz, kwa sababu najua umeshapitia moja mitatu, mimi na mtoto wangu ni binti ni age kama kwenye 18 na kila nikwambia ende shule hataki, kila nikwambia fanya hivi hataki, na nampiga, tunamfukia, babake anampiga, familia inaongea naye kila siku lakini hasikii. Sasa sijui mimi nifanye nini. Nikamwambia kuliko kumpiga ungemuuliza shida ni nini, what's going on, tena ungekuwa very friendly. Sasa wazazi wengi wanakosea kwenye kuwa na urafiki na mtoto, wanaamini kwenye ukali, wanaamini kwenye kufokea, kwenye kumpiga mtoto. Kumbe unaweza kukuta yule binti anashindwa kwenda shule kwa sababu headmaster anamchanganya, science teacher anamzingua. Umeona kuna teachers kuizi, yani wenyewe vijana. Kwa hiyo hujui jana alitoka
alikuwa na hangover au kaamka na mambo yake kichwani, hata wao wenyewe pia mentally hawako sawa. So this in this world, like asilimia nyingi ya watu tuko na mental health issues, and na ndio maana tunakuta we call people bad, but they're not bad. Iko namna ya wao. I mean, there's always a why as to why started, yeah, you know. So like I think hata serikali ingefanya sana jitihada ya kuweka hizo na sehemu kama za HIV victims, like what do they call the counseling officers, counseling spaces. Yeah. Kupewa ushauri na wataalamu, ushauri na saa kama haipo. So Malkiz, tatizo lako la afya ya akili, maana unazungumzia afya ya akili hapa, mental health ama mental illness, ambapo ndo hivyo kuna hiyo kuwa na wasiwasi, kuwa na sonona ambayo depression, bipolar, zipo nyingi sana hizi. Wewe tatizo lilikuwa kubwa kiasi gani na uliwezaje kutoka huko? Alright, first I have trust issues. And secondly, I've always wanted to stay away from my family. Alafu I had this thing katika maisha ambayo ni sio sawa. Like unaweza kukuta mimi nilikuwa sijui nani ananipenda nani hanipendi. Like alafu nilikuwa very selfish. Very very selfish. Selfish in what terms? Like somebody can actually love me, awe ni rafiki, awe ni jamaa, awe ni mtu aina yote, lakini I wouldn't care. And for me it was like, you love me, you stay, it's up to you. Has nothing to do with me. Kama katika maisha kawaida ni sio kitu kizuri, haitakiwi kuwa hivyo. Inatakiwa kuwa kama kuna mtu anakupenda na amechoka, inabidi you fight for it to be back. There's always that in life. Like kama kuna mtu unamkubali sana, wewe rafiki au ndugu au jamaa, kuna sehemu pamekoruzika, lazima you fight for it to be okay. You know, that's how it's supposed to be in life. Lakini to me it wasn't like that. It was like, okay, uje usije. Yani sasa nikajikuta like instead of feeling lonely, I was actually lonely deep down, which is like what's up. And I figured how to fix it kupitia hiyo articles, teknolojia inasaidia sana mimi. And third, like the first thing kwanza ni hiyo kusoma na kujua kama na tatizo na namna ya kuweza kutibu tatizo langu, ndo nilipokuja kukutana na mama Rwakatare. Niliona hizo picha. Yes. Marehemu Rwakatare alikusaidia sana. Yes sana, lakini niseme baada ya kuonana naye and then tukaongea, tulikuwa ananipigia hata usiku na niombea na nipo ushauri na vitu kama hivyo. And so I felt loved. Najua nikaanza kuisasa kuna mtu ambaye ananipenda, na sio yeye tu, na wale evangelist walionikuta mimi dukani pale wakanipeleka. Okay. So kwa wale watu wawili, mama Rwakatare na yule evangelist alionipeleka pale. Ulipelekwa? Yes. Ulikutoka kwenye hali gani ukapelekwa? That's a very long story. Okay. Yeah, walinikuta dukani tu. Kwenye duka tu la laptop la rafiki yangu. And then walikuwa wanapita actually kwa maduka yote. So walipopita akaniona mimi, wakanipa namba, nikasema mimi na tabia ya kutokukataa wito. Yani hiyo kitu ninayo ndani yangu. Okay. So nilipoenda and then nikafika church, kanituliza kwa mama, and then life ikaanzia hapo. Lakini namna ambayo inifanya mimi niweze ku overcome the anxiety and depression and all that is by kwanza feeling loved. Kwa kujua tu kwamba mimi huyu evangelist na mama Rwakatare tayari wamesha ni counting kama mtoto katika familia yao, ilinifanya niamini kwamba sina sababu yote ya kuwa disappoint watu kwa namna yoyote. So the changes zianza pale kwanza kwa kukaribishwa katika familia ya watu ambao kwanza hajui hata nimetokea wapi, japokuwa wananiona kwenye YouTube, lakini still waliona it's like kama waliamini kitu ndani yangu. Kitu ambacho hata familia yangu naisikia nikiangalia walikuwa hawana huo muonekano. Yani macho yao walikuwa wanaonyesha tu kabisa kwamba yani wewe ndio tunasubiri tu ufe
tukuzike tu hapo yani. Yani mama yani kwamba hakuna jema unaweza ukalifanya katika maisha. So the looks on their faces zilizidi kuni discourage. You know, that's why nilikuwa nakaga nao mbali sana, kwa sababu nilikuwa sitaki kuona wakati mimi naamini there's something huge in me, alafu kila nikiona watu wa karibu yangu baada kunisha kujua kumotivate na kukwambia kwamba you can do this, ndio kwanza ni machoni. Sasa kama mgonjwa unaenda unamwangalia Aga Khan pale hospitali, afa ashatumia kama milioni 40 50, nani imekata, umeshauza nyumba hii, afu unamwona kabisa unajua kuna zile faces wengine ndugu wanaikaga sasa si ufetu usitumia nyingi. Kuna zile akwambia, lakini kuna ile face hata mgonjwa mwenyewe lazima kate roho siku ya pili yake. So that face, you know, that was so bad to me. So after mama nikaona that face, like she has hope, she believes kwamba this kid can do something good. Na yule evangelist play mama nikimwangalia na yani kabisa naamini yani ushauri na sana muda wote. Nikasema I will need to do my best not to disappoint these two people in my life. Yani sijali watu wengine wote, lakini hawa sitaki ni disappoint. Kwa hiyo naanza vipi? By changing. So kwanza nijue tatizo langu liko wapi, shida yangu iko wapi, na nini ambacho nimebeba katika moyo wangu. Everything starts in the heart. So from there nakumbuka mama Rwakatare aliniambia yani what you can always do is just read the Bible. Bas, just the Bible, and it will show you everything. Okay. And namaanisha kwamba hata kama mtu mwingine let's say kama ni Muislamu ama ni vitabu vya dini vinasaidia sana. Sababu it's more like unakuwa kwenye safari, alafu safari wewe ni kipofu. Yaani wewe kipofu kwa safari ndefu. Alafu safari kuna madimbwi, kuna matope, kuna miba, kuna nini, kuna usiku utaingia, kuna mapori, lakini when you read the Bible you can go through all that bila hata kuumia. When you read the Quran you can go through that bila kuumia. Because hiyo ni kama torchlight in our journeys. They show us hapa kuna pit hole, just go this way, you know. So that's how it felt like to me when she was talking to me. So from there I started reading the Bible more, like every time. Nikaja kujikuta sasa, I mean, maybe there's something I can do. Maybe whatever I went through, maybe kuna watu wengine wanapitia. That's what the whole ideas came from. Yeah, so and finally I thank God. I mean, kuna watu unajua Fred walikuwa wanasema she went to mama because of money, like you know, and zile stories zinakuwepo. Again, truth to be told, I mean, kwa kupitia Mungu nimeonana naye. Alright, like Mungu amesababisha mimi nione naye, and yeye ndio akanionyesha ile kwamba there's still hope in you, you can still do better. So that was very enough for me. Completely. And natoka kujaribu kuangalia katika life yangu since I met mama Rwakatare, maisha yangu yamekuwa ni tofauti kabisa. Since then, and nafikiri wanaonifuatilia wanaonijua watakuwa wanaona hizo changes. So mama ameshatoka, na Mungu ashamchukua. And I still read the Bible. I still proceed usiku na mchana. That's like my daily routine. Nice. Yeah, I even post on my, people who have my number, they know. Like I post, like if somebody wants to join me in the Bible reading plans, and people do come. We have a group. You know, I contact a lot of people, vijana wengi ambao wanamtafuta Mungu. You know, and to me I don't mind, like hata kama kuna mfano Aziza anataka tusome Quran, I don't mind. I will, as long as you're telling me let's do this, and najua hii ni kwa sababu yangu mimi mwenyewe. We'll have that plan ya Quran. I don't really mind. So that whole thing, the whole idea of changing and organization and how to try and help other people who are going through the same phase started up from the whole story of just what I said. Wow. Yeah. Una akili sana Malkiz, unajua hilo lakini. Serious? Now you're the third person unaniambia. Una akili nyingi sana kwa sababu najua uko under 30 wewe. Uko chini ya miaka 30, si ndio? Yeah, I'm 24. Yeah. Bado mdogo sana, lakini uko na busara nyingi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho naamini itakuja ikulipe sana baadaye, na uko kwenye mwelekeo mzuri, kwa sababu kwa kupitia NGO, kupitia taasisi yako utaongea na watu wengi na utawabadilisha mentality na kuwapa hope, kwa sababu wewe umepitia mengi. Of course ni vitu vingine, ni story ndefu sana by the way, ambao tusingeweza kutumia muda wote kuiongelea. So hongera sana, and napenda namna unavyofikiria.
Thank you so much. I'll Now you're really encouraging me. I'm going to do better than this. Kabisa. Thank you. So mnafanya nini kinafanyika sasa hivi na Ndoto Mpya? Si ndio? Yeah. Mnafanya nini? Mnafikiaje watu na shughuli gani zinafanyika? Kwanza tuna projects ambazo tume actually the whole idea kama ulivyosikia, it's a very long one and a very big one. So we want to may break down into phases. Okay. Na tutafanya in terms of projects. Na tutaanza na Kisarawe. Yeah, so Kisarawe we are actually going to face schools uko mashuleni kwa watoto kike ambako kuna changamoto and all of that. Na project yetu itachukua like 10 months from now kwa sababu we need to visit 5 schools. Okay. Yeah, so kila shule tutatumia miezi miwili. Basically we are also trying to make if there is a better option that we can do, lakini mpaka sasa hivi that's the plan we have. Kwanza education. Okay. To students, to children, to youth, to girls. So especially zile educations ambazo they deeply need someone to talk to. Kama alichokizungumzia, you can't say everything to your mom but still inaweza isi work. Au unaweza usiseme pia chochote ukanyamaza kimya, lakini mtu baki ukazungumza naye. So cha kwanza ni hicho kwamba tutakuwa tunatoa sessions za about mental health education kwa wanafunzi. Tutakuwa actually tunazungumza nao, tunawapa zile spaces kama individual spaces, some activities to train their minds ili wa feel ile kwamba now I can do this instead of kwamba labda nilishawahi kufanya kitu fulani au kitu fulani kiliwahi kunitokea, naona I can't do it anymore. So to give them a hope of life, I can say. So that's one out of it. Lakini pia we actually the menstrual hygiene and sanitation, tuta provide pads to those schools. Na tupo kwenye huo mchakato wa kuzungumza na wadau mbalimbali na different companies to different people and everyone or anyone who could support us to rahisisha hiyo shughuli, especially ya kutoa pads na elimu na Nasa hizi movements na kazi zenu zinahitaji pesa. Mnapata wapi? Nani anawezesha nyinyi? For sure, for real. Mwanzo ni mgumu. Okay. Na mwanzo wote ni mgumu. Hata uweje. Sawa. That's very true. So and actually kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwamba labda tuna source of income ambayo iko strong ambayo itakuwa inatuingizia pesa. Kwa sababu we are at the beginning and we are trying to consult people we know. We are trying to consult our friends. We are trying hata kama ukitoa 100. Yani the matter of giving is si kitu ambacho kinahitaji mtu lazima utoe milioni. Unasema kutoa ni moyo, so utajiri, right? So we are trying to consult different people na different companies ili watuunge mkono in our project kwa msaada wowote, like kimali, ki-education, kihali, kivyovyote. Kwa sababu pia we also don't receive that, but we also receive people who are really profession in giving this education. Kwa sababu we are talking to students and tunazungumza na watoto. Ni tofauti unapoongea na mtu mzima like Fred, sasa niambie what's your problem. So you need that at least time. A professionalism and time to understand how wanafunzi, na ndio maana project ni ndefu. Ndio maana project ni kubwa. Kwa sababu you can't just kuongea siku moja na mwanafunzi akakuelewa au siku hiyo hiyo akakufungukia matatizo yake. So we actually have the chemistry and connection to blend so we should have that. At least tumeonekana shule sio chini ya mara 2 au sio chini ya mara 3. Umeinspire, umemotivate, umewapa hope, they'll come and find you. Hata kama sio leo lakini they'll come and find you. So we're actually looking for people who can support us. We are looking for partnerships in companies, our fellow NGOs. It's about the society. So it's not bad if kama kuna NGO nyingine ambayo ina deal na mental health education to do this together, like to support us, kwa sababu we are all looking forward for jamii, kwani tunamfanyia nani, right? So we are actually looking for those people and sasa hivi tupo kwenye huo mchakato, like mchakato heavy wa aina hiyo. Kuna mtu labda anaweza kaa anaangalia interview akasema wow, mimi nimependa hawa binti wanachokifanya, nataka niwa support kwa namna moja ama nyingine. Anawapataje sasa? We have contacts. Nadhani tutazitoa labda when you're posting this interview. Kutakuwa kuna contacts ambazo lazima zipite hapo. With our Instagram page, Ndoto Mpya Tanzania. You can follow her. She's Malkiz Said. I'm Aziza, Miss Zain in Instagram. So
in all those ways tutazitoa the contacts na some information for people to reach back to us. Na kama they have maybe anything, kwa sababu pia we actually receive malalamiko from different places in the world. And like kujua kama like this is a real problem, tuna receive people's information in this country. People are suffering. Like kuna watu wanasema sijui mimi mwanangu hivi na hivi na hivi, sijui mwanafunzi anasema dada mimi naomba mnisaidie, sijui like a lot of DMs za namna hiyo pia tunapokea. So unaweza kukuta hata mtu tu amesikia kumbe naye ameguswa na yana tatizo anafanyaje. So we are also doing that, and as we are going with this, tukiona the impact and what we did, tutajaribu kutengeneza utaratibu wa hizo consultation spaces. Like you come to the office kama una tatizo, au you communicate with us and we find a way to help you. Like hizo talks. I remember before we finish up, I remember nilikutana na this kid. She was just 5 years old. Unajua? Nilikuwa niko saloon sasa. Na alikuwa anaonyesha nywele, kapigiwa simu na mamake, sakafu la kashtuka. Wazaka wanamuuliza nini? Anasema mwanae amefanyiwa ukatili wa kijinsia. Mimi alipokuwa naelekeza nikamwambia naomba twende wote kama utojali. Akaniambia sawa twende. Tukatoka mpaka Gongo la Mboto. Kufika pale mtoto Freddy anaongea story ile mara 14. Yaani kile unapomuuliza anakujipa jibu. Unajua mtoto mdogo akiongea kitu sasa hivi atasahau tena baada ya dakika 2. Lakini hiyo story yake inanyoosha vile vile. Inasemekana yule mtoto kuna mzee mmoja anampa 200, 100, anamfanya kama mke wake. Ni wa kike? Wa kike. Ukiachana na hiyo, pia my step sister, all right? Okay, mimi napenda sana kuongelea stories ambazo zinanigusa kwa sababu najua zinaweza zikawafundisha kitu watu wengi. Alright, stories are not to be, it's not a secret. Like kwa mimi kuwa abused, you know, if I talk about it, you never know when unaminspire huko akaona kwamba okay na tatizo ambalo natakiwa nilifix. Anafiki nyongo, hasira, wengine wanajua, wengine wanaua leo wafanyia. Yeah, that's why I was reading something yesterday, self education. Mimi nimeshia class 7. Sijasoma. Thank God I have a classmate ambaye amesoma. All right. Although sometimes when anambia they haven't missed anything, like I don't miss anything, but though I know nimemiss kitu kwa sababu why do you have to say I'm telling you. I'm telling you, you know. So like self education is good. I mean formal education is sawa, lakini self education is good because mimi nimegundua vitu vingi sana kupitia kujisomea mwenyewe. Nisomea mwenyewe kwenye websites. You know, articles yani nitaona hichi sikiachi, I'll go deeper in it, and nitaona hichi sikiachi, nitaona Freddy kakutana na mtu ambaye najua huyu nikimsikiliza I'll get something. That's how I study, na nimekuwa nikifanya hivyo for the muda mrefu sana mpaka sasa hivi. You know, so I would suggest hata watu ambao wanatumia hizi smartphones, they can use it wisely, you know, because hapa sasa hivi ni ofisi, hii ni shule, hii ni kila kitu. Parents at home, they need to know, wajaribu sana kusikiliza interviews za mambo ya abuse kwa sababu watoto wanapitia vitu vingi hawasemi. So na ndio maana Ndoto Mpya pia ipo kwa sababu inataka you reach out kwa wale watoto. Tujaribu kuweka connection now, tuwe na ile strong bond now. Na ndio maana hata alisema Aziza kwamba tutakuwa na program ya muda mrefu kwa sababu mimi deep down before anything, hata kabla tuanze kusoma, I'd love to have every kid around us. Like yani wakituona sisi hata kama tujaenda na 100 au 200, lakini they're happy, wanajua kabisa kwamba mimi nishamwambia Aziza siku nikamwambia nataka siku tukienda, we don't say anything. Sisi tuingie tu kwenye darasa tuombe walimu afu tuambie jamani atakayejisikia kuongea na sisi tuko pale chini ya mti. Yaani mtu anajua kabisa akitoka au akiwa anachungulia dirishani akituona anajua kabisa wao wamekaa pale, mtu wote aende kaongea naye. Yani we need to be like them in order to know what's going on around. You understand? So I want that. I want to have that connection with kids, with students, kwa sababu unajua kama serikali ina expect viongozi watoke pale, then there's a lot to do. Viongozi watoke pale kwa sababu watasoma na watoto wengine wengi sana wako very bright. Hakuna mtoto ambaye hana akili. Kila mtu ana akili kwenye namna yake, kwenye njia yake. Kuna mmoja hajui kusoma lakini kwenye self education ni mzuri. Yani anaweza kaenda VETA alafu akafanya maajabu mengi kuliko
kwenye science class or anything. You know, so we need to know. Alimona wenzetu wenye shule hizi za international wana vitu vingi. Yani mwalimu anaweza kakaa mwangalia mtoto akajua huyu aka notice anapenda nini ya so mwanake anaweza kaa Cristiano Ronaldo baadaye, Samata baadaye, you know. Kika hapa sasa it's all about kupigwa mtoto jaja shule, na kuna sasa hivi shule wana tabia moja, hata wajali mtoto akiingia wajaingie. They don't shule ina wanafunzi kibao, yani mzazi mwalimu hata kumuuliza yule mwalimu wanafunzi wako anaitwa nani hajui, labda awe mzuri na kidogo halat, yani ndio watu wanakuwa pay attention to such kind of students, lakini wengine hapana. So we want to do that, we want to have that bond. Mimi nataka kama kuna perpetrators, kuna watu ambao wanalawiti watoto, yani wakisikia tu Ndoto Mpya imefika kwenye mkoa wetu, yani watawanyike. We want kuna decided like to tafungua office call, like office telephone number, whereby yani mtu yoyote akisikia yoyote they can call us, kwa sababu sisi ambao tumepitia tunajua. Kwa hiyo manake ni kwa hata mzazi unapokaa naye chini unamwambia mzazi, mimi kimenitokea, nilishawahi kufanywa hivi na hivi, lazima atakaa chini akusikilize, na maana siku nyingine anasikia, au kama sio mzazi ni mlezi au ni jamii tu kwa ujumla, yeye anajua kabisa kuna binti Aisha ikuja hapa na kiduku tu hivi mope sijui ni mzungu yani, lakini tayari yani kwamba unajua kabisa hili tatizo likitokea nani apigiwe simu. Kwa hiyo tunatafuta namna ya kudinao, tutajaribu kuweka close bond pia na watu social welfare, ustawi wa jamii na watu wa maendeleo ya jamii, sana kukaa nao karibu katika kila mkoa. Mimi nilikaa juzi nikasema natamani ningekuwa na connection ya watu wa maendeleo ya jamii na ustawi Tanzania nzima, tuwa cooperate nao, kwa sababu pia nao binadamu unahitaji sisi tushirikiane nao katika matatizo kama haya, kwa sababu uwezo ukawa unakaa na kijiji au sehemu watu wengi, uwezo kadri na watu wakati mko binadamu wanachoka na wao maana wao wanahitaji sana therapy, kwa sababu wanadili na cases za kila aina. Usikiza cases sio kitu kidogo, kutoka hapo unaenda unapiga taska, unaenda kukazini kwa kesho unaamka with the same thing. So with us Ndoto Mpya, we are ready to help the social, we are ready to help the government in general, like with anything ambayo ina deal na mtoto kuharibiwa maisha kama bado mdogo. So that's it. I mean, like hata mtu yote anasikia right now and anajua kuna sehemu yote kuna tatizo wote mtoto anamtokea, anashindwa kuambia wazazi wake pengine hawana mahusiano mazuri, they can just tell us. Can you just give the numbers out in case there's something like that? You can just because then we will reach out to them. We'll do our best to tuhakikishe kwamba alofanya huo au ufanye huo ujinga ama kitu chochote ambacho kinahusiana na kumharibia mtoto maisha yake. Yani sisi tutahakikisha tunadili nao kushirikiana na serikali. Tutahakikisha kwamba kila mtu, yani every perpetrator, you know, every one of those wanapata haki yao, wanapata wanachostahili. Yes. Okay. So tumalizie na kwenye siku ya wanawake duniani, mna kitu mtafanya? Na as usual tutashirikiana na Kisarawe, ofisi ya Jokate. Nimeshakutana naye na nafahamu. Actually hatujakutana naye kwa sura, lakini anafahamu. She was the one actually na alitu recommend in the office. Yes, ambayo we can do iyo Women's Day now. She was very nice. You know, like somebody calling you umjui and then you just be like, okay, nice, can you please talk to this person? Unajua hiyo yani mimi nikasema kuna watu yani maendeleo anayapenda tu katika yani watu wa maendeleo muda wote, kwa sababu isikani mtu unatuma message sawa ni nzuri ambayo mtu akisoma yote lazima itamgusa pale yani trust me. Nilikosea kitu kimoja, mimi nilikuwa nimetuma message kwa wilaya Jokate usiku saa 3. Imagine like who does that? Saa 3 usiku, alafu bado mtu amechoka na unaenda kumtumia saa 3, mimi haitokwenda probably offline. So like natuma, alafu mtu hapo kaisoma kajibu, can you please go to this person, number hapa. Ataelekeza kila kitu, and from there we went and watu wametupokea vizuri, viongozi. Yani nimejisikia kwamba we are empowered, you know, like young girls. Mkuu wa wilaya ameshajua, let's do this, like let's do this at Kisarawe. So we want to do hiyo Women's Day na wao wameandaa
matamasha yao, booths za wanawake wajasiriamali, sijui kutangaza biashara zao. Kuna their own agenda ambayo wameandaa, lakini us tuta participate as kama partners ambao tunataka tufanye nao hiyo Women's Day. Kwa sisi tutafanya kwa namna yetu ya kukusanya videos na wanawake mbalimbali wakizungumzia changamoto zao, especially kwenye mambo ya economically, labda socially, sawa kule Kisarawe. Na the day, kwa sababu they are doing it 3 days, kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 8 ndio kilele cha maadhimisho. Kwa sababu wanafanya siku 3, kwa ile siku ya mwisho ambayo ni tarehe 8, siku yenyewe ya siku ya wanawake duniani, tutatumia hiyo nafasi kushowcase yale matatizo na changamoto ambazo wale kina mama wameziorodhesha. Actually, kwa watu ambao watakuwepo, perhaps tunaweza sema we can find a hope for them to find their way out. Ya kusikilizwa na actually that's all we are planning to. Okay. All of that kwenye siku hiyo. Thank you so much. Staona vyote kwenye page ya Instagram Ndoto Mpya, sio? The page is Ndoto Mpya Tanzania. Ndoto Mpya Tanzania. Okay. Email number na nini kama ipo ya ofisi inaweza ikasemwa tu. Ndoto Mpya. Alright, so the Instagram page ni Ndoto Mpya Tanzania, and phone number 0764200013, and email ya Ndoto Mpya ni ndotompya@gmail.com. So through the contacts mnatupata to direct, and karibuni sana. We're expecting to hear a lot from you guys. So ni Aziza ambaye nimesema bwana huyu kutaka kazi, ongea naye vizuri. Aziza ni HR wa Ndoto Mpya pamoja na muasisi ama founder wa Ndoto Mpya, Malkiz. Nimefurahi sana kuongea na ninyi leo. Kila laheri, na akili nyingi sana nyie vijana, naamini mtaifikisha mbali sana hii Ndoto Mpya. Kila laheri kwenye kila thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Okay, mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Asante kwa kufuatilia kwenye mahojiano haya. Fanya hivyo ambavyo umeombwa, na kama unajisikia kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.